The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give his flesh to us to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood true drink. Whoever eats this flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We'll be able to finish our meditation on the church as the mystical body of Christ tomorrow, based on the official teachings of the church, catechism of the church, universal documents for Catholics, theologians, philosophers, priests, lay people, leaders, members of the church. And these are the summary of our constitution, so to say. This is who we are and what we are for. We are the people of God. God is not the property of any one people. God is not our property. We are the property of God. One becomes a member of this people, not by physical birth, by baptism. That's why very important sacrament, baptism. You have to receive baptism. Unless you be born by water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. You may be bad, faithful, good, faithful, but as long as you are baptized, you receive the promise of eternal life. That's why we bring more children in. We prepare them for baptism. For new converts, adult, we also prepare them. In the parish, we have 3 sessions, at least 2 hours for each session, for basic prayers. That's for the adult converts. Example, they prepare for their marriage and one party is not baptized. So we require in our parish at least 3 sessions of catechism. So I entrust the person, the one to be baptized, to our instructor secretary, and she is in charge of the basic instruction. So once the assessment or the evaluation is positive, then we proceed to set the schedule for baptism. So we have several converts from other denominations to Catholics. Not only individual, but families. So families, we accept converts from other religion to the Catholic Church, but we give them basic catechism. So we become members of the church by baptism. So we do not discriminate. Why kaya? Hindi kaya kabalo. Imol ka. Hindi ka paryente. Hindi ka gwapa, hindi ka gwapo. No. Why ka. No. Bisan ano itsura ya, bisan ano pa siya. Basta tabo siya. Kag naga-desire ang iya guardian or parents nga baptized infant,
kag siya mismo naga-desire nga mabaptized adult, batunon gid sang simbahan. Sa pagsulod niya sa simbahan, dira ang hagdanan pasaka sa langit. Wala sing hagdanan sa guwa sang simbahan. Ano hagdanan mo to pasaka sa langit? Sino matudlo sa imo to parte sa Dios? May mga hagdanan kung sino nga hagdanan da mga ban nga religion. Pero ang Katoliko diri ang hagdanan sa sulod. Symbolically, hindi physical, kundi may member of the church. Katoliko ka pangita ka mo hagdanan sa guwa. Kung sino to yung hagdanan imo to, sino nga doktrina to, sinusundon mo, practice mo, hindi Katoliko. Tapos hindi ka tuya kadangat sa langit, kay lain mo, lain nabaptize ka, diri ka sa simbahan Katoliko, dito kang hagdanan. Di ka matatap. Na mo nang namin diri. So grabe ning implication, sabi mo membership na ni baptism. It's lifestyle, duty ko bilang parish priest. Duty naton tanan nga ang tanan nga membership arada sa aton nga structure sang simbahan, pastoral ministry. Membership, fellowship, discipleship, worship, apostleship. Diri sa sulod simbahan. Duty naton basta magsulod, offer tang hagdanan sa kabataan, moral life, 10 Commandments, sacraments, worship. Muna namin sila. So hindi lang nga member, visitor. Kaya may mga Katoliko visitor. Sagwa sila, katanaw sila. Member sila, pero dito sila sagwa sang simbahan. Naga-observe lang sa layo. Wala labot. They don't feel with the parish. They don't think with the parish. Criticism ko lang na. Pero may ara gid nga nagakadto sa simbahan, not as visitor, but as servant. Kag hindi lang servant, masaka pagid siya as son and daughter of God. Gakadto siya sa simbahan, hindi nga visitor lang. Tanaw-tanaw ka namin, katahom daw. Museum lang ang simbahan, katahom. No, Katoliko hindi visitor, member. Siyempre kung member ka, may obligasyon ka, may rights ka, may duty ka sa imo ginsudlan. Amo nang implications ang another characteristics of the church. Hindi ko ni maubos-ubos iya implications. Illustrate ko lang, example lang. Then, people kono of God, for its head is Jesus Christ, point of unity, and Savior. And then, nabutang diri, the status kono, kung ara ka na sa sulod, the dignity and freedom of the sons of God. Primero, ka lang, stranger ka sa balay sang Dios. Sunod, sulugoon ka. Wala ka kabalo sang desisyon sang imong master. Kundi naga-obey ka lang. Pero gin-elevate ni Jesus, no? In relation to God, children kita. Kagang bata, lapit gid sa amay. Kung ano pangayoon niya, balaan na sang amay. May freedom siya sa pag-avail sang supply sa sulod sang balay. Kay adopted siya mo. May freedom siya being children, being son and daughter of God. So amo na ang aton nga gina-enjoyan nga freedom. Anak kita sang Dios. Status naton. Children of God. Sunod kano ang nag-govern sa sining simbahan is the law of the new commandment of love as Christ loved us. So hindi lang nga ginsugo kita to love, kundi himuan kita sang example how to love. Pwede ako kasugo. Himuan na, amo ni maghimuang kabinet, himuang pwede ko na. Pero kung ako gid maghimo kabinet, amuhon mo ni pagkatapos sundon mo, amo ni pasunod, muna. Amo na si Jesus, wala lang nag-command nga love, kundi siya mismo naghimo sa example. Kabalaan ninyo kung anong kahulugan sang ginhimo ko, ginugasan kong inyo tiil. Pakita gid ni Jesus sa example. So ang iya commandment of love
Hindi lang words of command, kundi actions of example. So, pormas naton siya. Mangkoti, how to love. Studyuhin lang si Jesus. How to manage problem and depression. Studyuhida ang ginhambal ni Jesus. Arada. Sunod, dugang ko subong, its mission kano sang simbahan. Ano mo na ning apostleship? So, discipleship, membership, may law of love, status naton, membership naton, status naton, adopted, dignity naton. Now, pero wala lang kita nagatipon sa sulod simbahan. We exist for the world, for the salvation of the world, as instrument of salvation. Kaya kung kita lang diri, kag mag-enjoy man lang kita sa isa, ti ano gid na, way aton man lang to. So kinahanglan, may sense of mission. So ang mission naton is to be the salt of the earth and light of the world. Amo nang general description sa mission. Salt, depende sa sitwasyon mo. Sa balay, salt and light ka. Sa office, salt and light ka. Depende kung diin ka nabutang. Of course, you know the purpose of salt. Hindi lang kitchen purpose, mag-add flavor, kundi may two purposes inigid. Suno sa culture iya sa Hudiyo. Fertilizer. That's why ang Dead Sea, kundi salty na nila, gakuha na sila salt, tapos kinamix nila sa soil, kag potash, ang muna, tawag na potash. Taka muna ang ginahimo ni nga fertilizer. Di nag-produce ang good, product, vegetables, kung ano dira. Nabutang nila dira. So, nag-increase ang growth, fertilizer. At the same time, ang nakuha nila nga salt sa Dead Sea, disinfectant. Ginabutang nila sa ila higko o kung sa diin dira. Okay? So, actually, hindi lang kitchen use, kundi disinfectant. Isang una, wala gid sang pero sa aton nga hygiene o ano dira, no? Wala sa mga, basta, balanan ninyo. So, amo na ang nabutang nila sa ila common nga ano dira, nga nahabuyan sa ila higko. So, inabutangan nila asin para mapalatay dira ang mga kun ano da, bakterya o ano da. So, maghamba ka nga salt, fertilizer ka sang good, disinfectant ka sang bad. Amo na, sa balay mo, sa opisina mo, fertilizer ka what is good, truth, justice, love, godly things, heavenly things. And then, nag-arrest ka sang deterioration sang bad. Kay disinfectant ka man. Ga-sanitize ka man sang bad. So, amo na ang meaning sang you are the salt of the earth. Ang salt iya, tago ang iya nga hindi mo makita ang salt, ang iya operation, ang iya function. Okay? Ara siya sa matter, kung butangan mo from within, in silence, so to say, hindi siya makita, pero nag-produce siya sang effects. Ang light naman, makita. Ginapakita na iya, karungon takluban mo ang light, hindi makita. Wala siya nag-serve sang purpose. Amo nang hambal ni Jesus. Kung sindihan mo lang imo light, kag butang mo sa dalom katre mo, ano nang purpose? No, ginasindihan mo ang light, kag ginatungtong mo sa aparador, para magsiga. Butang balon, you are the light of the world. May mga actions ka sa imo kabuhi nga ipakita mo gid, hindi pakita-kita, kundi ipakita mo gid. Kag may mga actions ka nga salt ka, hindi mo pagpakita, kay salt ka mo. So may mga actions nga hindi mo pagpakita,
may mga actions pakita mo. You are the salt of the earth. Hindi mo pa pakita. You are the light of the world. Pakita mo. Anong mga actions nga hindi mo mapakita? Fasting mo eh. Oh, grabing powers ang fasting. Salt ka sa community. Oh, ang imong spirituality prayer, hindi mo papakita except public prayer. Pero mga private prayer, tagua lang. Sulod ka sa kwarto mo kung mga muyo ka. Pero salt ka. Now, ano ang ipakita mo bilang Katoliko? Light, morality mo. Spirituality mo, salt, tago. Pero morality mo, pakita mo. Morality mo, meaning to say, ang imo nga choices sa morality mo. Mga say morality, good and bad, mga choices mo sa good and bad, pakita mo gid. Para example, kag nabutang dira, a good nga dayawon nilang imo Dios. Pakita mo, itungtong mo. Pakita mo sa world ang imo morals, imo honesty, transparency mo, service mo, pakita mo. Hindi para dayawon ka, kundi dayawon nila ang Dios mo. Para gina nasugpon gina sa Bible, qualify gina ni Jesus. So you are the salt of the earth and light of the world. Ang danger kung baliskad. Ang morality mo, ginatago mo, tapos ang imo spirituality, ginapakita-kita mo. Baliskad. Ang imo prayer, ginapakita mo to, kung ano to nga mga dekorasyon, kung ano sa ano dira. Pero wala morality. Natago mo morality mo, na hindi ka transparent. Nabaliskad mo ang light, ginatago mo, tapos ang salt, napabalo mo gid. Sa aton, call naton, mission naton, salt in silence. Silent worker. Light. Pakita naton, example sa community. Panindugan sa morality. Di subong anong kakatabo. Tago ang morality, natago pa naman spirituality. Wala din nakasimba, hindi nakatuti. Ano na lang matabo sa aton mission. Pero we are the salt of the earth and light of the world. Tapos, kita kuno is the seed of unity, ang church. Hope and salvation for the whole human race. Kaya napagbasa ko sini isang aga, kaya nag-prepare ako sa homily sa aga. Hamba ko, ang church is the most sure seed of unity, of hope, and salvation for the whole human race. Abi ko UN, abi ko United Nations, abi ko World Health Organization, abi ko New World Order, abi ko hindi gali. Because the church is the sure seed of unity, of hope, and salvation for the human race. Why, Father? Because we have the Savior. You see? So wala siya sa church herself, kundi sa ginapossess ang church na Savior. That's why hindi triumphalism nga hambubaw kamugid ang seed of unity, kamugid ang hope. Anong mahimo sang church nga hope with sang humanity? Anong mahimo sang church nga salvation of humanity? Kung tanawon mo lang ang church as church, puway kakabalo is just an instrument of something, of somebody divine, our Lord Jesus Christ, and eternal. So kanami sini. And lastly,
It's destiny ko, no? Okay, origin na to ng Diyos, people of God. Destiny na to, finally, is the kingdom of God, which has been begun by God Himself on earth, and which must be further extended until it has been brought to perfection by Him at the end of time. So ang aton iyaya nga purpose as church, hindi to build the kingdom in this world. Kay balaan naton, palso ina. Kay ti, una gid nga palso. Ti nga Father falso haw. Ti san asta kasan og gid mabuhi haw. Sa kalibutan nga ni, tell me, maka 200 years ka diri sa edad mo. By reason of time lang mismo, palso na kita. Bisan ano pa naton kaplano na to save the world eternally. Tungod kita ya tao limited, hindi kita ka-exist beyond 200 years. So, dira mismo makita mo, ngay, palso gid yang promise ang tao, bisan sino pa ka-powerful. That's why ang tao ngay arrogate niya ang works ng Diyos sa iya, becomes a demon. Example, sina si Satan. Arrogate iya sang Diyos mong kwaon niya ang parte sang Diyos. Hindi siya magsunod sa Diyos. Gademon siya. Gademonic. Pero ang tao nga nagasimba, ka nagapaidalom sa Diyos, naga-angelic. So wala ka ginakwaan sang Diyos, sang power, kundi paidalom ka sa iya. Pero kung hindi mo siya pag-ibutang sa imo life, sa imo business, sa imo politics, demonic. Dayon ang guwaya. Oppressive, dictatorship, materialistic. Kag may free siya kung sino pa matyon niya, kung saan mo na. Kaya wala siya sang Diyos mo. Hindi siya accountable to anybody. Kaya siya ang last person. Pero kung may Diyos ka, gadlock ka. Balaan mo nga, i-judge ka man sa imo mga desisyon. So, ang muning implication ng destiny naton is the kingdom of God. Dumdumon gina naton is not in this world. The world is our home. Pero ang destiny naton is kingdom of God. Bigger. So, kompleto na ang characteristics ng church. People of God, membership, baptism, status, children of God, commandment, law. What else? Ang aton nga mission, salt of the earth, light of the world. Ang aton destiny is kingdom of God. Not the kingdom of this world, but kingdom of God. Based on this, we work, we establish our parish, we do activities sa sining konteksto. To feel with the parish, to think with the parish, to feel with the church and think with the church. So, amuna mangin aware kita. Paano natin implementar? Sa 5. Membership, fellowship, discipleship, worship, and then apostleship. Diri nag-end ang akon sa characteristics of the people of God. Tomorrow, anong impact sini sa aton, and then the following week, we will meditate na pati sa aton spirituality. Kay ti daw tanaw naton nag-study daw nag-ano kita sang church body of Christ. So mabalik naman kita sa inner interior life naman naton. Interior life naman naton next week para ma-animate kita mga virtues kag kun da nga kinahanglanon, maturity of faith kun ano dira kinahanglanon naton. So thank you Lord. Thank you sini mag-guide sa amon. Kag thank you nga mangin aware kami to think with the church and to feel with the church, which is your mystical body. And thank you, because we are members of your church, your people. Amen.